noza Limpopo, yeah. Na kimfana muperio, I'm from the ghetto. In the noza, Limpopo, yeah. Na kimfana muperio. Excel Shafiri Bafetu, Dumelang Sanbonan Lekaima Africa Bora. I'm your boy FarryTheeMc, Kelesogana Lago Jakambarishane, Lago Shokamagogo. Welcome to another episode. This one is a killer Bafetu. Again to them nothing to the grand. Thank you. It's been a long time since Retropile mo YouTube. Don't forget to subscribe. What you're watching is 5 minutes on the street podcast. Remember that we are shooting season 3. The last time we shot, it's been a while since giving on your screens. Intro. Yeah. Today I'm having a very special guest for you, but what I need you to do is subscribe. Subscribe, like, drop by your comment. Remember that 27 I think it's the 27th of May. We will be going for voting for elections. So 27, 28, 29. Oh yeah, 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 29. Yeah, we're going to vote. Yeah, we're going to vote in elections in South Africa. So today, one of the youth leaders by Tapile Bangwe, ANC. Yeah, so go mongwe o tlo tlhalosa ga botse rena o dira eng ka go ga ANC, but today we're going to be talking about accountability. We're going to be talking about unemployment, scholarships, programs, vision and strategies. There are a lot of things that we're going to be tackling today. Don't forget to subscribe. So sit back and then really fun. Get a cup of Nkopestill. Get a cup of water also. Don't forget that podcast very soon we'll be launching our own product. So be on the lookout. Chief. Yeah, my comrade to be Janabo Chief. I agree so organized. Chief. I agree Chief. No, there's no problem. Okay. I go grab a Zoom Patamaliana. Chief, whatever name is comfortable. Yeah. Yeah, I go grab it. Get a sword. I saw a crisis. So, yeah. I go grab it. Perfect. Welcome to 5 minutes on the street. I don't know. I feel welcome. Yeah. Shooter. Yeah. You know, there are a lot of people but before that, I wanted to take out the thing at Chief. Why did we about Chief? Comrade. Oh, okay. No. Whatever in each and every institution. Now, only one former president of the ANC, Tabumbe. Yeah. Tabumbe is one outstanding leader. I inspire only people from our country. Yeah. But from across South Africa and the world. Yeah. President Tabumbe chief. Oh. And now because young people in particular, were following his leadership. Yeah. Is a role model. Every person over Kopanan Leana chief. Oh. Yeah. No, damn, I didn't know that. I didn't know that. I thought the former president Tabumbe. Yeah. Oh, I know. So even chief comrade. Comrade is just no, comrade is a political friend. Yeah. Each and every organization, political organization. Yeah. You never going to be a comrade. My chief. You know, because yeah. He will fail when logo be Java to retada. Yeah. Yeah. Bana live at Waba society. About my you work, but yeah. Go to movie Java to come home. Oh. Yeah, you know about follow a mood. Yeah. Yes. No, makes sense, my man. There are people maybe if you can introduce your name and then also walk them through your credentials. Yeah. At least no, Dolamo. Yeah. And Lina like Tsheola
mara ka mogare ga dipolotiki bontši bompi tša Gaddafi. Ba bitša Gaddafi. Gaddafi, yes. Okay. Gaddafi. Ke no ba lesogana la gona mo ga Marishana. Yeah. And we attended school here, and a product of the revolution and poverty. Yeah. Because it's in the school of BB, and the material conditions then, because of bopedi ba pedi ke sekolo se leng gore go tsena di-class tša go fapana. Yeah. You wouldn't say ke sekolo se leng go tsena ba tlhaki fela, mara go na le ba e leng gore ba godingwana ba ne le sa bona. Ba tlola ka makhura. Ba tlola ka makhura. Yeah, now ke ile ka re ke bona the inequality ka kua sekolong ke nako e thoma go ifila gore ga botse mo ga re swane ke rena ba modimo teng mara go ne le ba heleng gore ba robala ba jele gone ba ile gore se ba robala ba jele. That's where now ka go thomo ba le conscious ya gore no ga botse go ne le the marginalized class in the society which needs to be represented, and time to time ke ba exposed to the history of this country. Ka lebo gore no bo ne le di-organization ja go swana le bo COSAS, Congress of South African Student, which was formed after 1976 uprising, which in the main COSAS was to champion the interest of learners in particular, but generally ba lebelela le some of the challenges tse leng gore the general society ba kopana le tsone, and that's why ka go ba introduced to politics. Yeah, apo setso e tla pele mara go no bothata. Now you are taking us to the journey of why you were introduced to the politics. So ke go ka mogala yo gore o setso tsene jwang. Nakwe o thoma go ba le lerato le la dipolitiki ke nako sa tsena ka mo sekolong sa bopedi ba pedi wa ka mo go bolelang ka gone. No ke nako ke tsena bopedi ba pedi. Yeah. So what's for these people to understand or why did we choose you specifically? They want to know what do you do in the ANC kahle. Well, members of the ANC come kana bona nobody volunteer. Yeah. Because you join the African National Congress voluntarily without any material benefit. Yeah. Now you join the ANC will level your personal interest, and like I've said, you join the politics because of the material conditions at that time. Yeah. Which basically Nganora was an activist. Yeah. For young marginalized poor young people, and really comfort with the African National Congress. Yeah. So Anjali, can you tell me which positions in the ANC ever since Tomoko joined politics? Yeah, no. BB, I became the branch chairperson. The secretary was the other guy from Ramolo. Yeah. And I was the chair of Congress of South African Students. 2009. Tomaka leader branch of the ANC Youth League and YCL, Young Communist League of South Africa, for a period of 9 years, I think. 2014, I was the leader. Sub-region Makurita is the convener after disbandment. And then from there, illegal leader Skukune District Youth Council, Skukune Municipal District Youth Council, as the coordinator. Yeah. Wasile this is as Skukune Gamuka was Fatensa Malivita of Tlatorumeja. Yeah. And Gilega few the responsibilities again. Yeah. Over PEC member of the South African Youth Council in Limpopo province, and I was deployed umungwa barumiwa wa go hlokomela Vhembe region. Yeah. And then re bua mo gae dipolitiki di change ba ile bang kgetha gore ke be deputy secretary of the ANC, and go nuale ka gore ba bona dipolitiki di change, electorate di change, populace ya ba so ile godimo. Ba ile ba re ba lebella di election je ba bona go le bohlokwa they must bring someone young we lo rutlo go no tla rana di elections, and ke mo ke leng ga appointiwa as head of elections and campaigns. Okay. Mo 26. Yeah. The brief taba tsa go di a khatlisha mkono go bontsha gore ne o berekile bokaone. So I want to know here, because I hear or you worked quite a lot of positions in the ANC. What are personal or professional credentials that you had to acquire for you to reach that level, or those positions that you've reached? You see, the ANC, not like any other organization,
yona ka yona it builds leaders for itself. Okay. Gore o kgone lead African National Congress o swantse Yeah. gore o no be o na le dilo tse simple tse e leng gore di kgone go aga motho mo setšhabeng o theeletša go ba le maitshwaro a makaone. Yeah. And then o subscribe to criticism, something e le gore bontši ba rena re tlhoile gore ge batho ba go seba o hwetse o ngwala mo di-posting tša WhatsApp o complain gane that process on its own ya go builda. Now ge re kgetha moetapele in the ANC a re kgethe motho e le gore bohlale o badile goba o tswa kerekeng go feta ba ba, re kgetha a person who an incapacity ya go implementa the policy of the African National Congress. Because ge re ka kgetha wena gore o tle ka dikakanyo tša gago mo le gore African National Congress e ne le more than 1 million members ka fetša go eba le bošaedi kan African National Congress o e lebelele is the only organization mo Africa goba lefatshe ka mo e leng gore e formile on two fundamental principles ka gare ga Christianity and intellectualism. And wa tseba gore ka bo Kristeng go nyakega peace go nyakega tšhelete bana ba kgone go robala ba jele na a gona motho o tee o e leng gore o ka mokgetha go ya ka di-qualities tša gage fela gore a ka lead African National Congress and the people of South Africa. Jwale the only thing o sentse re o erie gore o kgone o carry mandate o dumele go kgethwa ebile le mohlang ba go ntšha o dumele gore a you must be an accountable person o be le accountability e ba go roma ba re tla le sprite o se ka re go se hloka wa re no e re nna ke reke coke ka gore no ke hlokile sprite. You must go back. Consultation is important o ba botšiše gore ana gape ke hlokile this thing ke kry-ile now ke di-qualities tseo mara a re gore batho ga ba swanelo ya sekolo like said the ANC e formile on foundation principles of intellectualism. Na go bohlokwa gore African National Congress leaders and members ba fele ba bala mahlontebe. So a re bolele ka wena straight what are the credentials that you had to acquire for go kgone o fitlhelela mo leng one? And because I'm looking at it this way, I remember some few years ago there were rumors ba bolela gore our president Jacob Zuma, our former president Jacob Zuma a na le ka grade 12 wa bona. So katle what you saying go gore ANC ya gona go gore e no dira motho president a se na le yona le matricong a gona pe go ne le bohlokwa ka gore o be le ona o gona gona ba president because of the ANC it built you as a leader. No re ke no clarify ya gore no I've got a national diploma in public administration. I deal with administration masepala di-departments and other and re sa bereka gore kgone acquire other qualifications like in finance and other qualifications tse lo di-spiritual le tse re di riang tša dipolotiki mare ke no laetša gore African National Congress e formilwe ka tlase ga seemo se e leng gore thuto e be le gona mara ge o ka bo šomiša thuto ka nako lang ke be re se ra fihla mo re fihlileng today because you had the ANC like I've said e hlomile ke batho ba go rutega le baruti. It was formed by professors, it was formed by priests. The second president of the ANC ke Reverend Sefako Mapogo Magatho mara baruti le di-intellectuals anke ba nyako tsena mo e leng gore o na le merusi ba negotiate ba ba diplomatic in approach ge ba tila le di-issues, and that is why e re jere nako e telele gore kry-e liberation. Now go bile le tlhokego ya gore o kgone o ba le ba go swana le Zuma is a reject that one, and ke tlo go tlhalosetsa ntse re movela kua pele but it was necessary at that time to have people who are matricless because people who are matricless majority of them ebile ba sa tsene kereke gore o ka hloka sekolo wa se tsene kereke a o be le conscious now bo go fihlile seemo se le gore we must fight the enemy ka mogolwa le rena ka gona. We needed to use guns, we needed to mobilize re shumishe masuika gore re lwe le bona re kgone go bomba diposo re tseme re tšhuma di-bakery and all these things ka mass mobilization ka bo 1976 o fihlela ka bo 80s. Now o no bolela nnete a person o e leng gore o tswa sekolong ke professor gore ke doctor a ka se dumele go ira dilo tseo. A person o e leng gore o tsena kereke because o preacha peace
Stable unya ka rule fase re discuss aga se dumele gore no re tsume dilo tse Mara- you needed those people. Now ANC ka 2007 re bone gore re ile mistake o mogolo wa gore re tšee taba ya thuto re ishe morago and then re rake batho ba e leng gore ke ba kereke or Christians within the Congress movement. We have committed a mistake by electing Zuma. That is why ANC la fetše e loser ba Kreste ya fetše e loser leng ya fetše e loser le batho ba e leng gore ba badile ka mo ke di-professor and all this. Ke nyako tšhaba nyana ga nnyane mo because o tlo wa ka re we are in the interview ka taba ya Zuma ne re tšhabe nyana. The ANC has been in power for 30 years. I think we are marking 3 decades by now. So now mara wena no se gona kwela ke nyaka I want to hold you accountable for these 5 years that you have, for this 5 years that you have been in government. Agere re ANC re kgetile gape 5 years ago. Yeah. So mogeshu wena you are o moetapele wa baso ka re ga mo ga ANC ka mo Sekhukhune. Agere o moetapele kore I don't wanna like put it in positions mara o moetapele like you are one of the leaderships jaaka mo ga Sekhukhune. Am I correct? No, I ask us for a leadership position. That is why even when you asked, go feel positions I've held. Yeah. Yes. So Azanga I was there. Yes, I was there in the youth council. Like I've said, district municipality in the youth council. I was there. Yeah. Ibapala an advisory role. Officer executive mayor. Yeah. In the youth council, South African Youth Council, the ANC youth league, like I've said. Yeah. Kuma Kudutama. Okay. Well, re tla nwetsia gore a se boetapele wa position mara boetapele a se position fela. You can lead ole yeah o le gona go re gona ke go tseba gore dilo tse dintsi ge di bolelwa o bo le gona na. Well, Jabaso concerning baso. Yes, we are members of the ANC who are actively involved in each and everything that is happening. Yeah. Whether directly or indirectly, as a member of the African National Congress, decisions that are taken. Okay. So mogeshu gore ke go botse putsisho go botsa nyona wa rambo ke taba gore since the ANC it's in like dina go bolela ka this term ya 5 years re fetjang annual we are having the issue of unemployment, and also opportunities teleng gore di a leka ka mogare ga Sekhukhune generally. I want to talk about South Africa ke dobolela ka Sekhukhune because of wena o moetapele ka mogare ga the ANC ya ka mogare Sekhukhune wa ngojisha. Yeah, re na le bothata yona your unemployment le the opportunities tse leng gore di a leka go di mo this 5 years e fitileng ke sefe se leng gore o ka nagana gore ANC e se dirile for go improve go ba go tackle bothata jo re na le yona wa unemployment le taba ya lacking of also the opportunities tse dingwe ka ba skill developments and other things. No, ANC is a unitary organization. Yeah. Uka se tloganya le province and nation because amang a manane wa re a bolela ka ona ke di interventions national government and provincial government. Remember budget ya rena central Sekhukhune a se shumishe a se ne le revenue for our local municipalities. Yeah. A dine le revenue di sonjuri ke tšhelete from national treasury, but also ye sonjuri lokish gore o ka se tloshalanye di term. Yeah. Because here the ANC is implementing its policy. Yeah. Ye leng gore ke boletse ka re ke National Democratic Revolution and NDR. Yeah. Now ke ntwe ke re sonjuri lokish re ka sena mera bolela ka 5 years pese re tla re bolela ka 5 years mara we or bolela ka 30 years. Yes. Ye leng gore many people believe gore ANC a se ya se mara ke nya go no go laitsa gore ge ANC e fihla in government 1994 local government ibile 1996 a se ba kry le office ya office information ka moka e leng gore maburu be ba rana ka yona be ba shreddile be ba destroy. Yeah. Ba no kry di office le tulwana tse pedi. Yeah. Na ke bile le opportunity ya gore re go letse gausi le the founding executive mayor of Sekhukhune, Dr. Naman Dixon Masemola o fela rena re itela story sa 1996. Yeah. Gore ga tloga mo ya ba mmotsa ba re ke executive mayor aya Groblersdal o fihlile go Groblersdal ba re ke executive mayor a dula ka fase ga mohlala. Yeah.
for the longest time le yena sa tsebore o ile o thoma kae mara Dr. Masemola o makile sure gore o aga an institution, a municipality. Remember, now there's a lot which has been done. Refocus more unemployment. You have got institutions like your NYDA, because you are broadly NYDA, it has assisted a lot in terms of skills training, issue ya go funda businesses of young people. Nto e leng gore re ka no re leke go ilukisha go gore the funding is too small because young people of this region ke ba bantši e leng ba bantši, therefore there is a need gore ba increase that amount ene yela e leng gore ba inchinchi iskahle e ba loan iskahle e ba loan e be zero interest rate loan rather gore re gono tle re assist the issues of young people. The other mistake e leng gore re ka no be re committed ke ela e boelang go educational system go grooma batho ba e leng gore swantse ba bereke than to produce people who must start their own businesses like yourself. I have seen your business Ferry 5 minutes podcast where you told me mara mo ga marishano ka hwetsa lore it's only yourself go ba le 55 ba e leng gore le nya go riang le nya ka go thoma di podcast ba tarata hwetsa lore 90% inya go ria inya go ya di TV show. Now that's one thing that we need to do. The other thing gore go di masipaleng was kukune my chief budget ya bona on tendering system 20% belongs to young people. And ke yona le yona re reng no it's not enough. It's not enough. Usanjore baswa ba khone go ria ba represent their percentage in government ibe the total number of population percentage kamola gare ga masipala. If for instance we are 60%, then we must agree or 60% ya employment and beneficiaries that tender ga go skukuni ibe young people. The other issue on the policy ya ndwenyela ya African National Congress interventions on employment or empowerment in general or is the ANC Youth League National Congress or in each and every institution of government and private sector usanjo gore ndongwe lengo ba riang go hira go ntsha di tendera go ria usanjo re 20% ibe young people. Now ge re bolela so ge re ria councilor rena is ANC we start there ge ria councilor re ma councilor ke ya 20% iba young people. Ombele we are going to elections 29 re bo go roba le 20% ya di MEC and we are encouraging each and every institution in the private sector or area mo kenya go re so re boela nyana ganyane. You mentioned gore ga yela re lo bolela ro bolela ka the 30 years. You're no longer going to be talking about one term one sort re bolela ka 30 years so in these 30 years re level the issue of unemployment. The unemployment rates are level the stats fast. If we can compare the last term ya Zuma ra compare la usual by the time ya Zuma unemployment wasn't like this. Na usually dilo di le fast so le na go like ANC like I asked you a question this at all or can you say ona le dilo tse leng gore lena la di dira gore le kgone go improve the unemployment rate, because now the unemployment rate is going, the stats are going up bontsha gore batho ba bereke batho ba sane mebereko mara you guys are still in government. No ke di filo tse le la di dira ba gala wa nkhaja because you are raising, you are comparing and comparing ke e gona go ria gore gone o tseba ria go di mo ba ria fast and uta kushisha le ka yona kana go la Zuma people were complaining about unemployment rate basu aba bereke at home, and I believe young people have good solutions like I've said to their problems. If u ka tsamaya mo wa ya kua makule le go tsuba dinya o pense wa fihla wa dula le basu ba le kua o tlo kreya gore
solution or to their problems. And is the ANC? It's the ANC that must implement. Yeah. Now, Is it helping those young people that are having those solutions I now? have mentioned that we have got NYDA. We have got departments. We have got budget in Makudutama that deals with youth empowerment. Yeah. We have got, apart from Chichaba Swefela, we have got the CEDA. Yeah. We have got the CETA, where we train young people, we fund them. Department of small business, agriculture, only the funding mechanism young people are able to use. Mara, like I've always said, it's not enough. Yeah. Never do more budget. You no increase in such a way. You meet the number of young people in. Now, young working young way shallows. Mara mbojo salemo on those ones o bolela nga yona gore na le tsona dilo tseo ke nyaka go butcha someone here emna Africa wa tseba NYDA wa tseba SETA ono di tseba nje. Do you know how to apply for them? No, just be honest, you're not gonna lose anything. Okay, yeah, sharp. So what I'm saying gore you know, the people just know what musho ofanda batho batho ba no tseba mfetso. And you as our leadership ntelo ngore la sanjele tsebe go gore batho ba bona le this information le na le re kgethetse gore ge le go ne le tsona di opportunities tsa muto le sanjele le tlishe kae bathong. Is the ANC doing its job? Do you think is it doing its job in terms of utlisha malaika what the initiatives bathong na? No. The good thing about the Lombe or to be easy, the world has gone digital. The world. And you're a journalist. You wanted to hit very hard. You expected that man or No, you're not right. Why it becomes so easy. Mainstream media, TV, or newspaper, or the institutions of government, the moga. Your TikTok, where young people are. Yeah. The one on Twitter, that's where young people are. The one on Facebook. You know about the benefit like yourself. Podcast. I mean, we are proud of your growth. My man. So, I can tell you what a young person I got agree information. Another agree information affordability. No, I wanted to go there. Get about data connectivity. But we need to ensure young people babali data over internet connection. So what are you saying? Are you saying the ANC is not doing enough in terms of getting the information to the people? When I started, I said we have done a lot. And then now when I ask this question, what are the things ANC? Because we see a lot of young people are unemployed and the rates are going up. To show we are not saying the ANC is not doing anything. The ANC, get me clear. The ANC has ANC policy to create employment and empowerment. Yeah. And South Africa, it's one country investment. Yeah. And I must say, unemployment. South Africa is one country in Africa or the world. Respondile to the challenges the plunger unemployment rate. Yeah. Remember, reveal only war in Ukraine. You must know how that war is affecting us. Yeah. Because manure, and if you say manure, agriculture is affected. Yeah. And then more like oil, crude oil. Now petrol, diesel. Now if you look at diesel, diesel pricing dialogue and then over the sanction or this is ya godimo and re ya godimo ke no go fa example look at tamati my chief. Yeah. Gore ge o zwala tamati you need petrol gore o gone go riang
go goga metse ka kua fase o nošetša. You need transport gore go nametša babereki ba mmereko. You need transport gore o kgone go tšea petrol e kena mo go le mo go. And ge thoma o e ba le diesel ya godimo because of dintwa tše e leng gore rena re tlo palela ke go di-control. Obviously o swantse gore rakgwebo ba dule fase a lebelela gore okay, if the situation is like this, swantse gore o tee a e ka gae gore ke kgone go kata di-cost. Ka ntle le mo go bile le COVID-19, who is the president? I think we were critical at first. Or why do you close down the country? I'm coming to the COVID-19. No. We must acknowledge the fact that COVID-19 contributed immensely towards this crisis in unemployment. To an extent that they can collapse the country. Baya mo e leng gore ke hapo mo e leng gore re amogela dilo ntshene ke mo e leng gore di a swikiri Durban ba luta that thing it affected mara president o lekile. I mean this thing ya COVID re lositse mebereko ne re lositse mebereko re lositse batho mara president o kgonne introduce ntwe e leng gore ke gale re nyaka ya gore nko re ge motho a sa bereke a create kwana. It's not enough. Ratsi ba re na le di technical challenges batho ba ikere na go nngwe mara I think ke direction e right e re swere go bua le nke be re bolela ka gore how do we increase the amount dilo tsa go sa le bo di CWP re ya yung gore CWP je la re kgone go patela tšhelete e kaone motho a se ka no gola 1000 rand matlakala bona matlakala le ba tshumang kua a ne tšhelete wa re sa bolelle masepala gore masepala please man nko rie an entity ye leng gore re tlo tšea matlakala ke re ye go recycle gore batho ba go mara ge o re rena we re sandire so rena re khethile lena ga botse o ra gore na re no being elected in power you are not leading yourself, you are leading the community. And ka gare ga mmušo o na le di process tša go ba mayor tša go ba mm tša o ne le ntongo ba re ke IDP ntongo le ngwe iri ya gang ka kua makae ke nto e leng gore sentse re discussiwe mo fa now IDP ke mo le gore go discussiwe each and everything ba ya ba botša their political reps the political rep tše ba isha ka kua ba develop ba fetše develop go ba le municipal manager plan shake nna ke bona nkare batho ba marishane ba le ba re ba nyaka eng CFO a tlisha budget a okay budget shake re tlo palela go ria se mare ka ria 20% ya so ge fetša CFO a isha if e le gore e ya go batho ba ile gore ke sekontiri o isha ka technical service batho ba deliver that's sekontiri ke le mogone wena ka mogwe bolelang gape rena re le nna le banna ba ba geshuba or le setšhaba se sa geshuka moka ge re tshepile baetapele everything that you're talking about ke lo tše leng gore you know the people ba like EPWP patele and stuff like that and these ideas you get them from the people gore why re sa dire so rena re kgethile lena gore lena le re telempe lena le re boleleng ka kua are you guys doing your job la re bolelela go balno ba ka kua la no mabotlo go turwa ke botšiše yeah no yeah you are we took a conscious decision or to re tlogetse because ke ba dile phuko nngwe ke bolela ka the power of discipline yeah o re go no thomo o tswelela so ka le botlelo le o spela ka mogo mongwe tšetšeng people will not take you serious mara re focus mo go ya gore ditaba di a fetla jwang I have said it or I'm a lobbyist yeah the issues tša batho and the views tše ke di bolela mo they are long standing views my views or why re sabele le University of Sekhukhune for instance it will increase taba ya employment it will bake a cake mo ga borena se taba ya gore equipa intellectually and educationally it will tlisha ntonya EPWP re clear we said a go be le entity ye leng gore e rana EPWP matlakala ska hlala hliwa professionalize this thing issue of sport art and culture you must build centers mo eleng gore tse gore bana ka moka ka se be di engineer they can be doctors ke re bona re go no opela na mile re motšee ka PP gore a o mara o a sono o se ka re jeno ba bopedi le tseke ilo ba koloji dintše ntšhi ka mokana ga rena re ria di commerce mara at the end of the day bana ba le e leng ba 100 re produce only 4 and then ye nngwe gape ke ya go create employment e leng gore ya lobby and we will continue to speak about it ke issue
cooperative tendering system gore this thing ya gore re fa ferry tender e re fetse o mofa o tshemero ga batho le mo o reka koloi tse kgolo o sasa ge political office change go tsena o mong ferry wa le wa sokola a sa gona go te sustain over depressed now re a re shumise tendering as a system e leng gore e gona go thoma di businesses for young people. For instance, if re advertise a tender re no bang le ba bararo or 5 or 10 di tlishem business plan ge business plan ya lena inyaka 20 million okay, it's fine, gonna let us give you okay. Yeah, I as I was saying, one, you must professionalize CWP. Yeah. Ibele entity. Iska no topa matlaka. Le ge topa matlaka let's fine. So njuro be clean. Yeah. Mara re tšhelete ka matlaka. A recycle matlaka la le gore re kgone go increase tšhelete revenue gore le tšhelete ya bona ye godimo. Ba ska be ba no topa matlaka la fela. Go ne le issue ya agriculture ka ba shumisha gore ba kgone go lema. Mari e leng gore be ke tla go yona ke issue ya di tendera gore why re sa shumise tšheletela ya di tendera go create employment le go create sustainable businesses gore o santse re change re re so o se ke be go tendera motho te ka no ba so ba ke ba bantši ene ka moka ba bereke ene ba na le megopolo ya gore ba ka tswa jwang tlaleng a ba tlishe megopolo wa bona ba ishe masepale go be le panel e leng gore ya lebelela if e le gore business for instance inyaka 20 million 5 million ba fe tender e leng gore yo riang e tlo ba fa profit ya 20 million and then o ba le body e leng gore ya ba monitor because a ke re sale bana re committed mistakes re ka no re ne gopolo tse kaone go fitla batho ba ile gore ba tlisha dilo tse e leng gore di tlisha manka bosana mabosabosana na mile ra lebala ka ntlo le re ra inyaka now ba monitor for 5 years gore business le fetse ba successful ibile ba be detail ro hira batho ba bakae ye nngwe ke boletseng ya go create employment e leng gore re lobby go build a university in Sekhukhune. If you can't build a university in Sekhukhune, then let's go to University of Limpopo ba kgone ba le campus mo gaborena in that way re ka be re tseba gore re fokotsa poverty and unemployment because ye nngwe le gore re itlisha tlala mo gae go gore mama o gola 3000 go ba re survive ka tšhelete ya di grants most of us re le moki now ge wena o tloga mo ya e malatlheng o re o ya collegeng go ba o ya University of Johannesburg what it means ora re ka molapeng ba ile fepa malapa makae a mabedi mara go ne university mo re a tseba gore awa o tlo no ntšha bopika lapeng wa share le bona se leng gore le tla be le share at that time o bolela di point tse di kaone mgone mara one thing that I think the youth is more interested on ke taba ya gore you guys as the ANC how are you making sure that you are initiating those plans that because we gave you guys 30 years go on and in these 30 years I believe there were leaders like you ba long gore ba boletse ka yona taba go tloga gale I mean from ke gale mfetulo tse di ba gona I know that there were some of the initiatives that were initiated mara lena wela ka ba etapele tema ya lena e fedile le gonne go initiate some of the things tse leng gore bolela ka tsona mona ene le bile le gona ile ora sela di initiate what are the things that you are planning to do also in the coming term if ANC will remain in power? Yes, ndenga ya bolelang gore we have got bodies in government tse leng gore tshwana le tsona tse ke bolelang ka tsona tsa di youth council and the youth council obviously must be escalated to a ward really ward based organizations mo ga marishane bang khatlile bana le marishane youth hub marishane youth hub senjere puja development e make sure gore e hold a youth council accountable or le council ya masipala go no deliver on the things that I'm talking about issue e golo e leng gore fetšire gore re palele ke gore lo tse di tswele pele ke taba re many young people abane le interest into politics and once re sabe involved in politics the politician jela e ba galayo le ba gekolo ba tlo gaita ke personal interest
Agre motho ga thoma 50 years o berekela pension e no berekela ba gage fela. Yeah. So a lot has been done. Policies there. When I was the coordinator of the youth council in the Sekhukhune district municipality, under our tenure, we developed what you call Sekhukhune economic development strategy. E bolelang ka tsona tse ke bolelang ka tsona tsa gore sentse go be le small scale mining. Tsela ke re ba re ke di sama. Mari if that system e ka re benefit, let's use it. Let's professionalize it. E go no bolela ka tsona sport, art and culture gore bana ba ki ana re iraing to ensure that ba gone go diphidisha ka go opela ga bona ka go you had one concept ba ibitsa talent ga go na le talent. Government must fund such institutions. Mara ge ba funda program go swana le ga go ne le talent is ka be ya no ba gore ke over one day. Let it be a continuous program e leng gore ngwaga ka ngwaga re gone o tseba gore no go ne le batho ba 5 ba ile gore ba ile TS records. Even they must not go to TS records. No, we need to have records here. Economy ya mo Sekhukhune ra sentse re evolve around mogai. So kind of these things are the things that you guys are planning to initiate, or these are the things that you have already initiated? They are in the pipeline. We continue to speak about them. Re thoma mo ki go hlaloseditse kare masepala ya mogai unlike ye la kwa magweng ya magweng ba go no generator chelete bona ka bo bona ba patela di agre batho ba patela metsi, batho ba patela metlagase, batho ba patela ditsela le di soe ba ne le chelete ntsi ya go swana le ya go ria di program tsa go swana le nasi span go gauteng each and every week go ba le thousands of jobs they are creative ba getile visionary leader who understands the problems of young people bilo ba challenge gore ba ka di resolve ba bele mo gae ke mo eleng gore go ka re wa butisa ka 1994 ye o bolelang ka yona bo go se go ba le tsela ye ke be se gona ke yana go ba ge be le gona e be no ba mahlatse metlaga se be se gona basic services be di se gona ne now go ba le golo ya population you plan now mare go thoma 2 years la ifihlile o re implementa issue ya go swana le gore Nkope ibe brand ya mogai ya yala re ska hlere ya moshwa mawatle re ilo no dilo tse we je lo no re belega ke re ka se plan o re ba le bana ba bakae now re palla go plan on those bases mara ka mo go ke bolelang ka ona re ntwe e leng gore sentse re babe ke go participate into politics because once young people ba le ka re ga council ba tlo focus on the things tse e leng gore di aba benefit ke personal interest ke go kwa botse le bile ya go koshisha. You spoke something the difference, or maybe I think this is the difference between us and people that are in Gauteng. Because the people that are in Gauteng, the thousands of jobs are being created almost every week or every month, and people are getting employed. You said, I'm quoting you, because they chose a visionary leader. That's what you said. So are you saying the problem or mo Sekhukhune in large or magai kamoka ke taba ya gore we didn't choose the visionary leaders? You choose visionary leaders ba ileng gore ba swere their own direction ba serve the interest ba believang go jona ge re ka re ilo kgetha moeta pele wa hwetse le gore nna ke kena kereke e itseng and ke believe mo go yona ga golo ke tlo focus go deliver dilo tse leng gore di ka mo kerekeng ye. Now le rena as young people re ka participate ra tšea manane wa rena ra lebelela gore no go na le ferry ke ena ka implementa much better re tlo gona go kgetha motho e leng gore o swana le o la kwa Gauteng. So rena ga le jwale re le baswa I'll speak basically about Gamarishano or Sekhukhune re kgethile lena and you guys now we are still unemployed, we are still lacking a lot of opportunities. Some of the things that I'm going to talk about the problem leadership ANC when the ANC by leadership ANC the problem because you say the reason why they're successful is because they chose visionary leaders. The ones that we're having here, it means they are not visionary leaders, or maybe they're having a vision but they are not implementing the vision. I am saying o lebelela
gore na the priorities tsa gago ke eng pele. What are your priorities? And then the priority motho go fetsa go lebella priority o lebella a capable leader who will implement the interest tse ja. Yeah. Now in our case ke boletse ka taba ya budget. The strata that we are electing and the age group gore o ka se re o le muswa o believe in sports, re believe go di podcast and all these things. Mara wa ho jelo re skukhune se ka moka re kgetha batho ba ileng gore o lebeletse gore tsela ya go ya ka mabitleng swantse gore e be ga botse a ke tsoro ngujana o ya mahung Saturday se seng wa mahung wena o ya gae o ya di podcasting na o ka se name o prioritize a re gore tsela e bohlokwa but they've got vision mara in their own direction mara rena is young people because ona le dilo tse le gore di a re ama o swantse re participate o re kgethe ba etapele gore they've got vision in our own direction. While we're still there ke nyaka re bolele tabe we are having a problem as a country in terms of go kgetha ba etapele ba ileng gore ba shetse ba tsofetse ka mengwaga. You'd find our president ona le 75, you'd find our councillor Magamarishane. I'm going to speak it publicly, so he's old, because now I'm not scared about it. I'm not scared. I'm not funded by any other organization. So our councillor Magamarishane, who are Wisheleja, we have a councillor, we push and then there was a young man over in Yangangorabe councillor. That guy wasn't a councillor. I got over Tata Willie guy. Ga botse ke eng ntwe le ngore ya di agala ka mara ANC ya e le ngore e le gapeletša gore le tswele pele le kgetha ba etapele ba ile ngore ne ba tsofetse go ba shetse ba provile gore ba palelwa mara ba tswela pele ba la ka gare ga bo etapele wa ANC ba tsene ntse setšhaba se sa nyake mara bona ba tsena ke eng ntwe e di yang gore go be le tlhakatlhakano e tlisha ke dilo tse malo mara ke tlo focus go tse few lack of patriotism amongst us as young people. Wa bona go ka lebelela history ya Mogamarishane for instance ka bo 1980s go na le batho ba bang ba hlomile mogatlo ba re ke Marishane Youth Organization e le mmayo go ra gore ba so bo Mogamarishane at that time be ba ne le interest o development ya motse and then ye ngwe ke taba ya lack of participation of young people ka gare ga dipolitiki. Decisions are taken ka gare ga di meeting ya dipolitiki. Ge wena re le ba swa re dutse mo re no re nyaka gore muswa e be mokhanselara go ba e be premier go ba e be president mara re e bolela in corridors re e bolela majwaleng re e bolela menyanye re bolela di passion mara ge nakoela e bohlokwa ya go fihla ya gore re tsenye mothola wa rena e le muswa re be mokhanselara a tsene na mile re sae go ya batho ba bagolo ba believe gore no o e sa lo monnyana ga a ke re ba re lebeletse ka malapeng ka mo gore re tshwarang ka gona e re fihla menyanyeng a re ba dumediše e re ta go re yalwa di drugs di ene tse dintse re a tseba gore re fetse re ba frustrated is because we have got solutions to our problems mara problem eno ba gore ga re kry enough support from government like you are saying so ntse re blame mmuso re ne mathata mara re a participate o di process tsa go kgetha na wena muso bo monyaka na go ba re go kgethiwa bo le kae because ANC ge thoma e kgetha makhanselara majere go tlhalosetse ANC ga botse e sa kgetha makhanselara ANC e kgetha di candidate tse 4 ya di sha setšhabeng ge fitle go setšhabeng setšhaba se ne le matla gore nna ba mo gare ga batho ba foba ABCD ba wona re bone mokhanselara go ne le motho sho e ka ba mokhanselara ANC speech that process. And why wasn't the age Mokoni? Because we are having a problem ya gore re na le bothata your age mogala even the system ya go botsa gore after 65 you must go to pension mara we are still having people ba ile ba na 75 78 and they're still in leadership positions. How can you lead someone we long gore o be le go ka the 20th century roots ba go berekisa smartphone a leader ke motho le gore a tsebe go berekisa smartphone obviously o ka se mo ishe ka tsela ya enyakang. We are having that problem in the ANC. The ANC keeps on evia ba etapele ba ileng gore ba tsofetse ene ba robala lebile ba etapele ba ANC ba robala ka kwa maspaleng ra ba bona ene ke ba galayo. So why is that so? A gone le ka mogolong gore wena o nagana gore mhlomong gore ka change the system ya gore
re kgetheng baetapele ba baswa ba kgonong go ba baetapele ba re le dilo tse rena re di nyakang. Yeah, o bona ke boletse ka ntho nngwe ya personal interest. Personal interest ke re ge ba gala jwele ba bantši ka gare ga mokgatlo go ba kereke ntho nngwe le nngwe ba iriang ba tlo lebella di-interest tša bona. Now ke re baswa ba participate a process tša go kgetha, they are not participating. Now o ra gore ba gala jo ba ka re ba ka le parlamenteng e le ba bantši ba kwana gore no president re nyaka gore e thome ka 40 go ya fase. Let's be honest. Mara rena gore nto gore re kgone go e change, we must participate. No, ke nto ke reng ke lack of patriotism. And a gone le gore ba gala jo ba tle ba re tope ka malapeng ba re no a re le gore ntšha ka parlamenteng. It's not possible. Mara ke we must appreciate gore mo ga Marishane go nna le di-organization tša go swana le Marishane Youth Hub ke ba thoma and ba thoma ka go mobilize young people ba ria go nna le di-program tše dingwe ke di bone on social media ba lwa le issue yang ya tšhomišo ya diokobatši, because we must sober up. A ra sone re sa tagilwe ke mabake le mayuala re thome re no ro tšea mmušo. We must sober up, we must have confidence, I mean to say we must build a capacity. E re fetšo build a capacity ke gona mo e leng gore re tlo fetša re no we are ready to take over. E ke conclude ntwe nna ke tlo go hlalosetša na I am not someone, and batho ba bantši ba believe gore maybe I'm against baswa in leadership, mara ya ka itle gore nna nto ya ageism it doesn't work for me. We have got man, old people ba e leng gore they are biased towards the development of young people. Old people, you have got Nkope. You always fight Nkope where young people are. He's old. And how many people ba e leng gore wa ba tseba go petse puso mo go bona? They have got capacity to assist them. They are young people. So the issue of age is immaterial. Well, we understand that young people must play part development in general. But the issue of ageism must not work. I gave you a practical example. Now, issue here, ke taba gore re ba le di podcast le tša go swana le je ne mo e leng gore we must agree re tloga mo or send a message to young people. Gore o ska be wa re no mmušo o tlo tliša dilo mo go wena. Mandela ga tseno le Thabo Mbeki be ba le program e nngwe ba re ke Vuk'uzenzele. O swantse gore baswa ba ema ba be involved in politics, ba be involved ka dikerekeng. You can't speak leadership, youth leadership in politics and not speak youth leadership in churches. You can't speak youth leadership ka gare ga dipolitiki mare wa se bolele youth leadership ka gare ga di society, burial societies. Why the burial society tšela re sa di šomiše go create employment? Wa tsa re yua mokgotsi yaka re tšea burial society tšeletela e no dula ka poso, we invest it. Ge re fetše investa go se a ke ra re nyaka gore batho re no rapela gore ba se ke bagwa, mara ntoela e fetše e le gore e ba a mutual bank. Mutual bank o hira batho ebile o fa batho di loan tša gore ba be le di business, ebile o fa batho di loan interest free over interest at the lower interest. I want to take you back because of before Chabela Batware. When we are the youth is not participating in terms of politics. Maramunwa Reshu or Wajamaga and Chigaguru because his youth, you are a young man, the ANC Ronale ANC Youth League. And now I go ANC Youth League, I believe there are more than 1 million members which Kibasu. Yeah. So it means Lena Leba. So we can all be comrades. We can all partake in politics because we are partaking in other things. But we Lena 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 Rena. Also Lena Gagelemo. Kenaba Soba Longore. But you go fast, they are having questions and then Nagababuti said. Lena in the ANC, you are the youth that we are talking about. So Lena, you are partaking in politics. Why are you not given opportunities for you guys to be leaders? The issue the leadership and then the door we are not participating. You guys are participating 100%. Mara, you are not in leadership. Why? Fair. Just pay you a fellow var no pay like Shogilim say. And I am somehow disappointed. Or raise a issue no one but by long worry.
re a ba kgetha gore ba ya gore emele. There is nothing wrong with that. Mara na kere you must participate. I'm not speaking about leadership. Participation. Ge ba ka bitša meeting kua Ferry. Ba re bea kgoši. Kgoši tseke Marishane Masu. Masu ya hlabirwa Masu. A young visionary leader. We leng gore o tlo aga motse wa Marishane gore wele morago mo la utlwang gona e le motse wa thuto wa tlhompho le peace ne ba fihlile kua ba re ba bea kgoši process ya go bea kgoši participation ya ba so e bele ka ge ba bitša meeting I attended 1 or 2 le nna ke te blame gore a ska attended meeting ka mo mara ge ba re ba bitša setšhaba a sinke ba re we are calling working old people ba biditše setšhaba including young people and we manchukile ka re ba so ba feta batho ba bagolo mara kua officing bo go tletse batho ba bagolo. So participation as taba to be elected into leadership it's about you going there go fetse go kgetha moetapele o gone go tle o mo held accountable o re mara wena re go retšera re o ye kanana mara wa re tla ba o ya Nineve so wena ora gore lena gore le ska ba la fiwa di opportunity tša gore lena le be ba etapele is because of rena re participate. Nature doesn't allow a vacuum. That's what you must know. Well, you no ba tlhago morware gore ge ba so ba ka participate mo go tšeweng di decision ge go no emelela Tsheola noši ara working left right all people will not listen to that guy because ba believe gore ba so they are reckless ba believe gore akere ge o ka re dilo tše mpe Ferry di tlo tseba ke Marishane ka moka mara go ke re lo tše botse di ka se tsebe ke Marishane ka moka now ge ba bolela ka baswa go no ba le smallanyana chunk of young people ba le gore re lo tše mpe mara o sentse go tšewe decision tša gore o sentse go etiwe pele re nyaka mokhanselara president premier whatever obviously they will raise such issues. There are many things tse le rena personally ke dirile tša personal development and community development they are less mentioned mara ge nka no ria nto e mpe e tlo ria e je me tlhetlha le mo now batho ba tšhaba se se ka tsebe dilo tše botse tše e leng gore Ferry wa diria ba ka se tsebe tše botse tše e leng gore Tsheola wa diria na go sentse go kgethiwe leadership ba tlo re mara baswa ba I mean lo ka bua ga geno go fele go ba le modiro ba go gana le kia ka yale why ba ra isore go mogolwanyana mara ge rena re ka ba in our numbers because South Africa is a democratic country re majority the views of the majority must rule ge re fitla re le ba bantši re sa šomiše age a ke re go tlo ba le mogala bo mongwe mane wa bona gore mara this one ge re thoma I give you an example ka Nkope you know I follow you Makai and ke follow Nkope o kgono advance go feta baswa ba bantši go ne le baswa ba e leng gore you can give them smartphones ba ka se operate go swana le Nkope we must be honest now the issue of age ke a ikušiša mara ke re if rena re agree gona gore re le baswa ba Marishane we must take over in all spheres re se ke be ra re mmušong fela le ka dikerekeng le mo di-funeraleng baruti ba emele kua e be bona ba theošang e ba re thamotšhene then o ka se be le mathata majority makane voice revolution e thoma ke motho o tee mara it must grow we are not saying o swantse re di meeting and discuss all these things mara go e ko ba re go ne meeting wa a certain political organization e ya ka mo o fihle o raise the views of young people go e kwa nkara ba bolele o ye organizationeng ye nngwe go e kwa ba re no go ne le Marishane Youth Hub go there because ye nngwe le gore ya re go batša o kare we are defining politics in a wrong way re believe gore dipolotiki di ka gare ga meeting wa ANC a e bereke ka mokgwa dipolotiki di prote ka kerekeng di gona dipolotiki o swantse gore o tsebe gore mo go le mo wa bona mo re leng gona mo ke dipolotiki o ne le hierarchy o na le motho wa go interviewa go ne le wena gore ba mo interviewa o ne wa camera go ne so they are everywhere let's participate let's go there raise our views ge thoma o di raise o no whether go tšea 10 years go bana kwe kae di tlo fetse di kwageng okay ina go tšhaba monna ga rita ke nakonyana ga nyane bona in terms of land ownerships and re na le bothata di kgoši tša rena a di re fe baswa molala wa ntswara
lena ka ba etapele ba rena ba ANC ke eng se leng gore le ka se dira o ba le se dira gore baso ba kgone go kry-a molala wa go dira di-business farming and everything and dilo tša mokhutong? no mo ga Marishal ke tseba baso ba malwa ba ile gore ba ba file molala mara ke a tseba gore the issue of land le gale ke tlhoba boroko. Now nto e leng gore e gona gompieno we must agree gore so ntse re matlafatse di-organization tse le tša go swana le bona bo Marishal Youth Hub. We must not politicize it. Marishal Youth Hub, for instance, re make sure gore ge e sa dule counseling mara e be well structured, e kgone go ba le di-meeting, e kgone go ba le di-general council, e kgone go resolve, and part of resolutions e be on the issue of land. How do you distribute land to young people? A re bolela ka motho a nong lorang le hono a re no, I'm going to farm because ile ka ba le opportunity ya go ka attend council meeting ene ba boletse ba re go ne tene tse ding di no dula motho uno ra dutse mo a no lora a sepela ya a gopela stand ke ntwe e leng gore e fetšerile gore ba golo ba rena ba se ba le confidence mo gore mara kere we must agree e ska be ya magoši fela e be issue ya society e bile e be le ka molaong gore land so ntse re go ne le piece of land mo ga Marishane re kwaneng gore a re no tsoga ra tsoga ka di garafo ra tsoga ka di peke ra no ba re ka re ka mo go afeng go ile o segiwa ditene a re advising go shia rena gore no a re formalize Marishane go be le town planner e re la itse this is an industrial area mo ke farming area, this is a residential area, and then ba kgone tle go ba le vision ya no mo ga Marishane re nyaka industry tse ka tša go produce the pulp and nuts re nyaka industry tse ka tše leng gore e be a well illustrated plan ge thoma e plan ilwe ka mogoferi ne ke mo e leng gore tlo tseba re needa di company tše kae how many companies do we need tše leng gore santse re di be baso if re nyaka 60% ra di tsa re di beela ka thoko a re no tsoga ra re o thoma fem. No, so how do your current policies to ANC make sure or they prevent taba ya gore dikgoši di ska be ya gatelela baso? a gone le mo dikgoši di gatelelang baso. Okay, I'll give a typical example why dikgoši di gatelela baso. Ke boletse ka taba ya go ba ganetša ka di-10 me nna ke bolela nna straight ke ile ka mšate ka re ko nyaka stene ba mputša seiname pele go tloga mo ba mpotša ba rao wa monna ga mebele a re sa sega sharp ke engwe ya kgatelelo ke kweleng because ba mpotšisitše seiname pele gore kwena ma wa bona sharp. Number 2 gona maga Marishane there was a young man who was building a restaurant or something here and then it was destroyed. Apparently it was destroyed by Mshate or something when we hear the rumors. So ke engwe ya kgatelelo ya baso e leng gore ya diagala for us to make events mo ga Marishane ba go botsa gore santse ka Mshate ba kgone go gana le license ya go ready events ba bona dilo tša mohuto young people ba kgone gore batho ba tsena mo factory ba ba gane ka ownership ya go tsena mo factory. There's a lot of things tše leng di a diagala on a dishopo tše di tswaletse mo. This is an industrial area, it's owned by Marishane, but young people when they try to make businesses here ba kgone ba gana ba go botse ba re mo go ne metsi ba go botse ba re go ne metsi wa bona ba no jaratela ba re mo go ne metsi go binone mmelo ka gare ga metsi ba kgone go gana ka ntwe wa ngusha. So ntwe ke engwe ya kgatelelo e leng gore dikgoši di gatelela baswa ba mo baso ba South Africa. So what are the policies tše leng gore the ANC is going to implement or tše leng gore se di implement tše leng gore they are going to make sure that young people are protected and their rights they are protected against the magoši ya rena? No ke no tlhalosa e ya gore ba re kgoši has destroyed certain things or no those are allegations. I kenya gore we tlhalose eo ke nyaka I want you to tell me about the policies. Mara ke tlhalose gore I gave you a better response gore each and everything e ri ga motse o sentse go be le process go be le framework sentse go be le framework. You don't just wake up and say ke nyaka stand ke di idea tše ka tše o bile le tsona gore o belega you know na Ferry I know you maybe ngane be ke sa phelelo wena mara I know gore di idea tše o ne le tsona tša kgwebo ka di be di fitile 1 million and ka mogare ga tsona wa tseba gore a go be easy gore di phomelle ka mo to material conditions, time and space. Mara ke sa gatella gore young people must organize themselves. Ba bolele ka gare ga meeting gore ba nyaka eng and then ba be le policy ba be le strategy sa economy sa health. For instance go ne le issue ya immigration
illegal immigration. We need to sit down gore ge re ya moshate re fihle re ba laetse gore rena re le baswa. This is what we want, because Ferry issue ya gore o tlo no tšea land o fe o mongwe le o mongwe mo go tlo ba le disorder. As we speak go ne le batho ba ile gore ba ne ditene motho o no re ile Good Friday a tle gae a no re no a nyaka le motho ebile ba tlo ba nyaka le batho ba ile gore ba aga a troa fasa re no ke nyaka gore e lebelle kua e tla be sala sepedi motho o no go ba re no digogo ke 100 rand ene lentsuanyana ke 2 rand ana mar no stand. So we need to have a process, a plan, a proper plan. So we must be organized. We must uskabe abantu la go no tsoga because ge ba kare stene o molomo ba move a fihlile. I'm telling you go tlo ba le disorder mo gae. A re kwaneng gore go ba le a policy framework. Ye leng gore ka mokana ga rena re dumellana re be le in one roof. Re be led. We must be led. Be organized. Not just to wake up. Le nna ke bile le idea je ntši mogotsi. Mara ye ngwe ke nyakang go elaetša gore re kgoši hluna mešitšwe kua e beilwe kgoši mazwi a hlabirwa monnola ke na le confidence ke na le kholofelo e kgolo gore monnola o tlo tliša development mo gae ene rena seo swantse re se reye kore mo fe maximum support o swantse re tle le mananeo because ge re ka no motlogela a go tlo ba easy gore a re lead re ka se re no ke kgoši yela ke e ganang o e bolelang gore no ke kgoši wa re leader re no swantse re no robala and then e beng ka re ke motšhene wa ice cream o no thoba ya tšholo. It's going to be a long process ya go aga motse. Remember a fitla go kwa ke re magoši a swane le rena ba re la re kgetha o tsebe gore mmušo le ge ba fetse go kgetha it will take you 3 to 4 years gore o kgone go tšweletša dipolane tša gore di tšwele pele pele nagana kgoši ne e leng gore a fitla ke kwa go ne le permanent structure ba re gone ba kgomana go ne le ba e leng gore be ba tlwaetse sefero se se itse now monno le tlo mo tšea about 10 years and more gore a kgone go tle a builda motso mara rena re rieng a re rieng mananeo re mo fe ona gore le mohla re mo criticize on something e leng gore re moditse yona mara I've got confidence ya gore o tla taba ka o ke na gore tšhabenyana ga nyane mokodi ka mo because of re tšhabela ke nako nna ke bolela ke lo berekela mo nakong ga nyane e tla ntshwarela. Don't forget to subscribe. We're still sponsored by Nkopestill and what you're watching is 5 minutes on the street podcast. Monna ke shu re bolela ka taba ya go na le dikolo tše dintši tše di tswalelwang go na le di-clinics di-post office tše e leng gore di a tswalela re sa le mo issue ya the land and everything the post office ya dikolo di-clinic and tsona tše di tswalelwang what is the ANC going to do ka taba ya gore baso ba feleletse ba kgona go berekiša those buildings to run their projects? Yeah. In fact, on the issue of closure of schools, I have mentioned, I've mentioned a proper planning ya thuto mo ga Marishane. Yeah. And Marishane e tseba le ga yole ka motse o ile gore o rata thuto. Yeah. Now, ke nnete gore o ka se no ba le dikolo tše ntši tše e leng gore le ria di-commerce fela. Yeah. O ria di-commerce fela and at the end of the day o no etsa godimo ga batho bao o produce only 2 accountants or 3. Now o botlhokwa gore sentse re duleng fase gore ge re dutse mo re tsebe gore bopedi ba pedi ke technical school le tebele Marishane e tile ka di-commerce and then it's like Marishane lo shetse le gore unfortunately e shetse tswaletse e tila ka and then ye nngwe gape go build a reputation amongst our schools gore ana bana ba tsenang ka kua ke ba go hloka molao go ba buang ba tella ma teacher because ma teacher on their own ba ka se kgone gore ba ka tlisha discipline mo dikolong batswadi sentse ba be involved mo issue ya education. Young people must be involved gore ge rena re le baswa re kwa ba re ngwana sekolo rugile teacher ka tseke go ba tseke bana ba no tswa nako nngwe le nngwe ba no tsena nako nngwe le nngwe. What is it that we are doing as young people go ensure gore bana ba sekolo ka kua ba tsena sekolo go ya go ile na issue ya diposo gore di a tswalela e tloge e warisha kudu e nkopetša the story of Nokia how Nokia was phased out. It's painful
Yeah. Because what are ba paletje go adjust with the too. system. Yeah. Agro wa bona gombele if Ferry o reka camera neng o rekile camera, congratulations to that. Yeah. You bought a camera. I think go shumisha post office o shumishitse private companies gore ba gone go riang go Korea gore e tle mo gae. Now post office e paletswe ge e tla mo gore ba sa shumisha mangwalo ba sa shumisha dikoloi tšela tša bona e tšea nako gore e fihle mo mari ye nngwe e leng gore fetša e le gore ya e collapse ke taba ya gore a se di-politician ka mokgo batho ba bolelang mara di-politicians swantse di blame iwe because ke bona e leng gore ke ba party. Now di-post office go tshwana le di-masepala and other institutions of government di collapse ke bana ba borena ba ba hirang ke nna le wena ke di-neighbor tša rena motho wa university ga boa a fitlha ko o nya ko phela-phelo bola wa gage wa manobonobo namile o fetša a utswa. Now to answer your question go gore o swantse gore re no follow the right channels because building ke nnete e ka se no dula e tlo dilapidate and ge thoma e senyega e tlo fetse e habara di-nyaopiste. Now gore e fetse e habara batho ba dinyaope goba batho ba di-rapist and all these things is better re shumise ke kwana le wena gore e kgone go tlisha di-skills development mo motseng re tšee bona ba le leng gore ba dinyaope re ba itšheka kua e be di-bricklayer e be di-carpenter e kgone go ba trainer gore ba ye kua di-mining ba kgone go ya go. Now is the ANC going to do that, implement those plans because now you guys are going for elections? Are you guys promising or yes, discussions are ongoing. We on the issue of education in particular. And we said if we discuss an issue people will think electioneering. Now a long-standing view or educational summit. And young people must participate. Or re put your another batho ba marishane batho ba mo ga marishane re nyaka gore re bone taba ya thuto e which direction. And then more education ke na gore ke mo leng gore many issues will be raised. Or ana tsegeria college re training center o ba ino ba drop center. Okay, sharp mkhalaju kenya gore tshaba ganyane because we are still talking on the issue of taba the education and stuff like that. There have been mismanagements of funds on the NYDA and NSFAS. What is the ANC doing to make sure that there are measures that are put in place to ensure that there's accountability and transparency? The president of the ANC Youth League, no, Colin Malaj. Who like to concern I think we saw him more the media. Interview and after protest against the mismanagement of funds which are supposed to assist the poor black child morai re bone gore president o theeleditse le cabinet ya ga ka gore re bolela so o ne le ba ileng gore ba shetse ba face a disciplinary action. Mara also we must appreciate or generally issue of corruption it was serious because or levelela the cases that were reported as compared to 5 years kua morao or a tenure ya President Zuma wala ija from the statistics ja corruption watch or we are improving in ensuring that we hold our officials ba ile gore ba hirilwe ba swana le nna lo ena di politician gore mo ba utsutsweng ba gone go swarwa ibile mo go kgonegang ba gone busha tšhelete tseo go bile le commission of inquiry into state capture re a bona gore gone batho ba ileng gore ba shetse ba face di charges ne le di politician the former secretary general of the ANC and a se gantsi ntwe e ria ga nageng tše dingwe mo ileng gore ba swarwa re a bona. We have seen municipalities bancha di mayor gore di ka gae and then ba gone face a full might of the law or re gone go cleaner the institutions of government. Now ANC is serious on this matter of corruption, fighting against corruption. E re bolela ka renewal a e felle ka go ANC e fella le mmuso ka re go mvale ge ba re ba utswa ba bambari ba kwa ba tshetse ba bolela ba reno Cyril Ramaphosa se yena go re wa butisha uno kwa go rawa o no ra go rawa ga pibele a go sa hlephilwe ka kwa gare ga di what do you call these things supply chain
and e nngwe e leng gore se re le wairia ya bogodu corruption and crime and corruption go matlafatsa immigration system ya rena go ba ke re bill re bone gore minister wa home affairs o laeditse gore e re ka se be careful in the coming 20 years batho ba re ba bonang ka mo kererekang ba ile gore ba producer dijo tša di-fake ebile ba re rekišetša dijo tše e le gore ba titirela tsona ka mabenkeleng e re ka se be careful in 20 years ba ka tla ba take over this country because batho ba ye felo a na ba tlile mo go tiphediša to coexist with us go tla gore ya gore le rena re fepege goba ba tlile mo e le manwana a bona gore ba tla ba tliša megatlo e le ya go swana le bo Boko Haram le bo ISIS na now ANC gonu jwale e tliša molao e leng gore a go sane le motho e leng gore ba rutlo no tla ka marutlo investor a se a swara 5 million so ntse ra tliše tšhelete ntšhi a re laetse gore o tlhoma megatlo e mekane mo gae mo must agree we must give Marishane Youth Forum over hub a challenge o ona moki re mo fe challenge ya gore o sentse re ba thome process ya go jeme ba checka mabenkelaki a batho ba go tswa ka ntle gore ana mabenkela ga le ka mogo wa pala gore a one ke batho ba mo gae mara on the issue of pricing because batho ba borena ba bantši gore ba se ketle ba ya ka moki dishopong tše ba ntšhitše ke taba ya pricing gore motho o no re hlapi kwa Jan First e le 20 rand ena nor 40 rand now go be le let me conclude this one because I think it's important gore re dile le system ya gore shopo tše di raniwe jwang the pricing and all these things yengwe leng gore ma-Ethiopia aki ba re teile ka yona ke taba ya stock ba re ke stock whatever ye leng gore ba reka dilo ka bulk ne now le rena o sentse re gona re fe baetapele ba di-organizations tša go fapana go ne le Marishane Business Forum re ba fe challenge ya gore dishopo tše ge re fetša go ntšha matswantla e leng gore ba rekišetša dijo tše e leng gore di fetše di tlo re bolaya kuepe ba make sure gore go ba le institution goba organization e leng gore ba tlo reka ka di-bulk ba iša ka moki and then gore re kgone go tla re matlafatša the local economy e be shebe-shebe ye nngwe o e lebelele gape ke a kere probleme ka nto ya matswantle ke rena because nako e samente e le 50 rand go foroma e be le 50 rand mara le hono samente ke 100 rand mara go foroma e sa le bokae e sa le 50 rand now nto la e re go batša ka mogo a gona motho e leng gore a ke rena re dutse mo ke go ba le mediro gape ge ke no kwa ba re ka boferi go ne lehu a ke le hlohleletše netse fela ke fetšo kwa ke aya ke e letsogile jwang ke be ke ka moka ke re ke tabe ke ija ka moka bele nka se be le maatla gore ba rena ko foromela 50 rand menyanya tše ka moka na go swantse gore le tšone tšeo re di lebelele gore na how do we professionalize issue ya mebereko ele re ke di-odd jobs di-gardening and all this gore ge mosadi a bereka ka geno a hlatswa goba a kolomaka o mo treate wela ka mama gago ge wena o mo hirile o mo treate wela ka your sister ge lo mogolo o mo treate ka wela ka your mom bana ba gago ba gage o ba treate wela ka bana beno gore le go mo patela o tsebe gore o mo fa tšhelete e leng gore o tlo kgona fepa bana o tlo kgona tiphediša ka gore ge thomanya ka tšhelete ntši ya go tiphediša ga thomanya ka ntši ya go tiphediša o thoma o re no makwerekwere a se bona sorry for using the strong language mara ge ba etla ba re no nna re gopela go no clean o tla re fa diaparo tša gale wa fetša wena o hira mothola wa ka ntle now this thing ya illegal immigration e affect our economy in a bad way dishopo tše tša mogae o ka di lebelela ka mokana ga tšona tša mogala gape re bola ke nako gannyane go na le issue cd you have raised a lot of issues tše leng gore re ka di thuša gore di ka re thuša gore re kgone go change le bile bophelo ba baswa o feleletse bo le bo bokaone go bona so ke nyaka re wena o mpotse gore ne ke efe tše leng gore as we're going to vote o nomfanyana in points gore ke dife dilo tše leng gore they're in the pipeline and the ANC is going to focus mainly on after us no go ba vote in power this coming term. Yeah, a lot has been said. Issue ya land, like you have said. Land.
gore ANC swantse gore e tšelelente e fe batho. Yeah. Issue ya free education. Yeah. Gore ANC nna personally a ke agree gore motho a afford go patela di-fees wa mo patelela. Yeah. Mara re appreciate gore ANC go na le free education because ge ngwana a hloka apply a go sa swana le kgale ba re wa e patela o e bušetša morago. Yeah. No a se lo ba ka mokgo mara e oketsege bana ba ke ba se ke ba tle ba goma ba itla gae. Yeah. Issue ya Yeah. okay, the issue of infrastructure di tsela. Yeah. O ne le tsela e nngwe tshile ya agiwa ka kua ba re ke ya boipušo. So ntse go be le a network of roads bo flaga go ya polokwane motho a tloga flaga e be gausi because once o build the infrastructure my guy it investor di gonotla economy ya gola. Yeah. Issue ya go lwantšhana crime ye ke ya basadi le bana o swantse re be ntwe ya maloba le mabane because bana ba le e ba re bona ba bona botia bona mara na re te phetošitše manaba ka mo lapeng go je go etela ferry bana ba geno ba taka ke ntwe o swantse gore re ilukiše le yona eo. Women empowerment, we want to see many young women le baswa ba bantši ba se ke ba into leadership. They must go into agriculture, they must go into construction, but they must also go into leadership. You know, this one don't measure up on the podcast because there's a lot of points not leadership only because what's about leader being into leadership is not power. Political power is not absolute power. You need to liberate your people socially and economically. O fetso go shumishang o fetso so go attain a political power. Now rena go nwa le ANC win power in 1994. Ntori shitting ka yona is to transfer economic power from minority to majority. Secondly, sonjori rieng o sonjori re address what you call the national question. National question ke mo eleng gore gale go tlo botsisha ntate diala ga etla mo tlo go botsa gore gale batho ba motsimbe ba sa theogele ka mo ba re ke majekane kua ba re ke batho ba koma ba bang ba re ke ba kereke ba bang ba re ke batho ba. Now ANC ntwe eleng gore e gonne go ya ga we must appreciate go gore a se mogatlo eleng gore o lobia batho ba re no ke rena ba Limpopo o lobia batho o re voutele ka re tswa KZN a o lobie batho re no rena ke rena magoa ANC e accommodate each and everyone mo eleng gore go ba le non-racial non-sexist prosperous and united country as ba bantsi go sa nna ga je le gore ba bolayana kana ba bang ba re ke ba tribe engwe ba bang ba re ke ba tribe engwe o na le monno mongwe ANC mo file opportunity ya gore a ile le hono ga ateresa batho go KZN o ba botsa re no lena lo opela ka se Zulu. Now what's about that thing will plunge us into an ungovernable country mo eleng gore mazulu ba tle ba le kua ba eleng gore be ba le gona ka bo 1990 na ko Mandela ba tla go botsa gore mazulu le ba bangwe ko ba re kinkate be ba bolayana. Now ANC buildile foundation gore ge re bonana re a bona batho ba rena ba nyala mago ba bangwe ba nyala the Shangani speaking bana ba borena ba nyala ko Venda. So ntwe eleng gore e gona go mbale ke taba ya economy. Banks the banka re sanya ka gore go ibe monopolized o je di le 4. We want to see young people black young people owning banks. Are sanya go bona ka mo di mine tse ino ba Anglo American ileng no we appreciate go bile le BEE bo Cyril Ramaphosa and others ba benefit mara why re sabele young people who are owning mines taba ya agriculture land why di farm tse because maburu ba kone gore bona ba re render go rena were unable to farm and o re lebella batho le ba ria farming ku di polaseng ja bona ke batho ba batho bona they are doing business. There's a difference between go rana farm go le difference le go ria business ge wena ga ba le podcast my man wa dula ka ga wa lebelela machangore and then go ba le motho eleng gore wa connect auria you are not running a podcast you are running a business of a podcast. Now ge re ka go no addressa je ngwana re ke nagana gore awo e tlo ba shebeshe ina go re tshabe ka lebelo re feditše no ra felletse your last message or your last promise to the youth of South Africa in 30 seconds if we vote for the ANC. No, all I can say is that there's hope. Let's vote for the African National Congress go tswela pele go dira tse botse tse re di dira tse ke di boletseng tsa gore economic emancipation
re kgone ho fela ka shebe re kgone ho godisha le go tlana. Yeah. Yes. Okay. Bageshong, so ka mokgo ke a etswalela banna ke nyako go itswalela. Do you have anything to say to the young people there or sharp? No, wa You've said enough. nna ka mokgo ke boletseng ka gona ke nagana gore ge ba ka se lebale gore ke 3 ballots e nngwe le nngwe ba thike go ANC mare e nngwe le gore ge ba fetse go thika ANC ba se ke ba robala ba re ANC will do anything. Le bona ga ba eme a ba bule di business a ba tswele pele go marketa ga ba tswele pele go ya sekolong because ka ntle le thuto o tlo ja tshila tsa thaka tsa ga. But should be advised gore this show wasn't sponsored or we don't have any sort of sponsorship with the ANC, or the ANC is not giving us anything, but this man is working for the ANC. We are not working for the ANC. We were just having a member for the ANC, not sponsored. Don't forget to subscribe. We were sponsored by Nkopestill, and then again for watching the show. We're still gonna have Mutago maybe on the show again. Yeah. There were so many questions. We can take the whole day. Don't forget to subscribe. Follow me on Instagram, TikTok, YouTube, and everywhere. Until we meet next time, South Africa. Tango.